Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. Here we are discussing the MCQs of 2nd June current affairs. So have a look at the first and foremost one. Which union minister inaugurated Nausena Saurya Vatika? Nausena Saurya Vatika in Lucknow అంటున్నాడు. లక్నో నవసేన శౌర్యవాటిక ఇన్ లక్నో. అమిత్ షా ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్. రాజ్నాథ్ సింగ్, నితిన్ గడ్కరీ, జేపీ నడ్డా, పీయూష్ గోయల్. దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ గివెన్ అనమాట. సో మనకి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది, దాన్ని లాంచ్ చేసింది ఎవరు అంటే, ఇనాగరేట్ చేసింది రాజ్నాథ్ సింగ్. ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. Defense Minister Rajnath Singh inaugurated this Nausena Shaurya Vatika. It is a naval heritage park in Lucknow anamata. Heritage Park in Lucknow. So then anyways Defense Minister started this particular one. So answer B is the correct one. So this Indian Navy headquarters New Delhi. Anyways, India is emphasizing military heritage tourism, and several war memorial and defense museums have been deployed and developed recently and matter. That is the part. Moving to the next one. A rare dragonfly was spotted in Arunachal Pradesh for the first time since which year? That is since 1914. Yeah. So this is the first time anamata. A rare dragonfly. A dragonfly species was rediscovered in Arunachal Pradesh after being unrecorded since 1914 anamata. So which highlights the biodiversity richness of Northeast India. And Arunachal Pradesh is a part of Eastern Himalaya biodiversity hotspot anamata. Arunachal Pradesh is a part of Eastern Himalaya biodiversity hotspot. So India has witnessed. So then మనకు తెలుసు కదా, Arunachal Pradesh shares border with China and Bhutan and a bit part of Myanmar. So then B is the correct one. Moving to the next one. Which organization's cadre restructuring was approved by the Ministry of Finance? Which organization's cadre restructuring? Cadre restructuring, that is the Enforcement Directorate, ED. Enforcement Directorate is restructuring organizations cadre restructuring concept ni initiate chesindi. Then Ministry of Finance anamata. Ministry of Finance restructuring of the Enforcement Directorate cadre to strengthen purpose enti ante to strengthen investigations and economic crimes, investigations related to money and money laundering anamata. Investigations related to money laundering and economic crimes. So to strengthen investigations related to the money laundering
and economic crimes, then this particular ED enforces focus on this particular one. ED enforcement ఎలా దేని మీద ఉంటుందంటే ED enforces generally prevention of money laundering act మనకి 2002 అనమాట, ఇది ఒకటి ఫోకస్ చేస్తుంది. తర్వాత ఫెమా ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 1999, సో మోడిఫైడ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్. సో ఈడీకి రిలేటెడ్గా రీసెంట్ పార్ట్లో మనకి ఈడీ హ్యాస్ ఎక్స్పాండెడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ క్రిప్టో కరెన్సీ అండ్ క్రాస్ బార్డర్ ఫినాన్షియల్ క్రైమ్స్ అనమాట. యాంటీ మనీ లాండరింగ్ మెజర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్లీ కోఆర్డినేటెడ్ గ్లోబల్లీ త్రూ ద FATF అనమాట, ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్తో కలిసి అనమాట. సో ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో ఈడీ హ్యాస్ ఎక్స్పాండెడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇన్వాల్వింగ్, దీని ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్పాన్షన్లో క్రిప్టో కరెన్సీకి రిలేటెడ్గా అండ్ క్రాస్ బార్డర్ ఫినాన్షియల్ క్రైమ్స్, తర్వాత యాంటీ మనీ లాండరింగ్ measures are increasingly coordinated globally with the FATF, Financial Action Task Force. FATF తో కలిసి అనమాట. FATF మనకి హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్. సో దెన్ ఆన్సర్ సి is the correct one. Moving to the next one. Which union territory is set to establish India's first special economic zone developed by urban local body? Which union territory? A union territory set to establish India's first special economic zone. Union territory special economic zone, UT's first economic zone anamata, that is Puducherry. Answer C is the correct one. So Puducherry set to establish India's first special economic zone developed directly by an urban local body. So the urban local body, Puducherry capital మనకు తెలుసు పుదుచ్చేరినే. It is a former French colony అనమాట. It's a former French colony. అంతేకాకుండా రీసెంట్గా మనకి స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ప్రమోట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్. స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ జనరల్గా మనకి ఏంటి అని అంటే ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరగడం కోసం స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ కావాలి. అంతేకాకుండా ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ కూడా కావాలన్నమాట. ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్, దట్ ఇస్ అ పార్ట్. ఇండియా రికగ్నైజింగ్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ రెగ్యులేషన్స్ టు బూస్ట్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఇక్కడ పుదుచ్చేరి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. Moving to the next one. 8 Asiatic lion cubs reportedly died in Gujarat due to which infection? రీసెంట్గా ఇది నోటిఫై చేశారు. దాన్ని ఒక ఇన్ఫెక్షన్ తోటి 8 ఏషియాటిక్ లైన్ కబ్స్ చనిపోయాయి అనమాట. సో లైన్ కబ్స్ డ్యూ టు దన్ బెబేసియా ఇన్ఫెక్షన్. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ అనమాట. సో దన్ ఇట్ ఈస్ Babesia infection is a tick-borne parasitic disease anamata. Disease which is affecting red blood cells ni affect chese oka disease anamata. మనకి ఏషియాటిక్ లైన్స్ ప్రైమరీగా హోల్డ్ అయ్యేది ఇన్ గిర్ నేషనల్ పార్క్ అనమాట. గిర్ నేషనల్ పార్క్ గుజరాత్. సో వీటి కన్జర్వేషన్ స్టేటస్ వల్నరబుల్ అనమాట. వల్నరబుల్ IUCN category అనమాట. సో వైల్డ్ లైఫ్ డిసీజ్ సర్వైవలెన్స్ ఈస్ బికమింగ్ a critical conservation tool. Tick-borne disease affect both wildlife livestock population అనమాట. livestock wildlife ని కూడా affect చేస్తుంది. That is a point. Answer C is the correct one. Moving to the next one. Which Tamil Nadu
the farmer received a FAO Farmer Hero Award. FAO Farmer Hero Award. So options given: M. Swaminathan, Valluvar, and then Karuppan Murugan Ramaswamy. So Valluvar, B. Valluvar. Answer B is the correct one. Tamil Nadu farmer Valluvar was honored with FAO Soil Farmer Award. Farmer, FARMER, Farmer Hero Award for promoting sustainable soil management practices. So మనకి FAO తెలుసు, is headquarters located at Rome, Italy అన్నమాట. 2026 has been increased emphasis on regenerative agriculture. Soil health cards remain a major agriculture initiative in India అన్నమాట. సో స్పెషల్ వన్ అది, ఈ పర్సన్ రిలేటెడ్గా ఈ అవార్డు కాబట్టి, స్పెషల్ అవార్డు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వన్. Valluvar. Soil Farmer Award. Valluvan అన్నమాట, వల్లువర్ కాదు, వల్లువన్. FAO Soil Farmer Hero Award. సో దాని స్పెషల్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే, లైక్ ఇతను 11 hectares కోకోనట్ ఫామ్లో హైలీ ప్రాఫిటబుల్ ట్రీ బేస్డ్ మల్టీ టైర్ అగ్రో ఫారెస్ట్రీ ఎంటర్ప్రైజ్గా మార్చాడనమాట. అందుకని దాన్ని so and then Isha Foundation, this particular the initiative was supported by Isha Foundation, supported him under Save Kaveri calling movement. Save Kaveri calling movement కింద అన్నమాట. His practices have allowed him to generate higher incomes while effectively fighting erosion and securing a sustainable future for the agriculture environment. That is a point here. Moving to the next one. Odisha signed an agreement with the Intel and 3DGs. Intel and 3DGs to establish an advanced packaging glass core substrate facility worth approximately that is 31,600 crores అన్నమాట. Answer C is the correct one. So Odisha signed landmark agreement with the Intel అన్నమాట. Odisha with the Intel. So then Intel and 3DGs purpose ఏంటి అని అంటే, లైక్ ఫర్ సెమీకండక్టర్ ఫెసిలిటీ. Semiconductor facility. So MOU signed. 3DGs అంటే ఏంటి అంటే 3D glass solutions.
3D glass solutions, and location వచ్చేటప్పటికి proposed facility will be established in Bhubaneswar, Khurda region of Odisha అన్నమాట. Bhubaneswar and Khurda region of Odisha. So manufacturing, the facility will manufacture advanced packaging glass core substrates and high density interconnect substrates and related semiconductor technologies used in the advanced chip packaging and implementation వచ్చేటప్పటికి దీన్ని ఈ this project will be implemented in phase model and implemented in phases over next 5 to 6 years. That is a point here we have. Moving to the next one, answer C is the correct one. Which Indian badminton pair won the Singapore Open 2026 doubles, open doubles? That is a part. Singapore Open doubles antunnadu. Then Lakshya Sen and HP కాదు. Yes, Satvik and Chirag. Yeah, Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty. Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty. వీళ్ళిద్దరు అన్నమాట. So Singapore Open 2026 doubles title continuing India's dominance in men's doubles badminton అన్నమాట. men's doubles badminton answer B is the correct one. ఇది సింగపూర్ ఓపెన్ అనేది ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ BWF వరల్డ్ టూర్ అన్నమాట. BWF వరల్డ్ టూర్ లో ఇది ఒక పార్ట్. బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కౌలాలంపూర్ అన్నమాట. కౌలాలంపూర్ మలేషియా. అండ్ ఇక్కడ బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ లో ఒక పార్ట్ ఇది సింగపూర్ ఓపెన్ అనేది. సో సాత్విక్ చిరాగ్ బికేమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ మెన్స్ డబుల్స్ men's pair to reach world number 1. వరల్డ్ నెంబర్ 1 ర్యాంకింగ్ లోకి వెళ్ళిన ఫస్ట్ పేర్ అన్నమాట. దట్స్ అ పార్ట్. అంతేకాకుండా వీళ్ళు ఏషియన్ గేమ్స్ గోల్డ్ మెడల్ కూడా విన్ అయ్యారు. గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ డబుల్స్. ఇది కూడా ఒక పార్ట్ అన్నమాట. ఆన్సర్ B is the correct one for that one. Moving to the next one. India won how many medals in the Hong Kong Asian Under-20 Athletics Championship? Athletics Championship అంటున్నాడు. సో టోటల్ 19 మెడల్స్ కదా. ఆన్సర్ D is the correct one. 19 medals. So Under-20 Athletics Championship showcasing the country's growing strength in the junior athletics. So Under-20 athletes or below 20 years age కదా మనకు తెలిసిన పాట అది. Under-20 Asian Under-20 అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న ఏరియా అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్.
అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్ ఇండియా ఓన్ 19 మెడల్స్ అనమాట. 19 మెడల్స్. ఇది 22nd ఏషియన్ అండర్ 20 అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్. సో ఇండియా డెలివర్డ్ a historic performance which was observed in Hong Kong అనమాట. held at Hong Kong. So finishing second on points table with a total 19 medals. 19 medals లో then it comprising like మనకి 10 gold, 5 silver and 4 bronze. సో ఈ ట్యాగ్లో చైనా స్టూడ్ ఎట్ ఫస్ట్ పొజిషన్. చైనా విత్ టోటల్ 25 మెడల్స్ అనమాట. 14, 9 and 2. India second position with 19 medals, that is 10, 5 and 4. థర్డ్ పొజిషన్లో జపాన్ ఉంది. జపాన్ని బీట్ చేసి ఇండియా సెకండ్ పొజిషన్కి వెళ్ళింది. జపాన్ 18 మెడల్స్, 5, 5, 8. తర్వాత ఫోర్త్ పొజిషన్లో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఉంది. దట్ ఈస్ టోటల్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ 6 మెడల్స్ అనమాట. 5, 0 and 1. దట్ ఇస్ పాయింట్ అనమాట. ఇది మనకి గోల్డ్ మెడలిస్ట్లో గోల్డ్ మెడల్స్ 10 గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయి. యా స్పెషల్ టర్న్ అనమాట. ఇండియా ఆక్యుపైడ్ సెకండ్ పొజిషన్ అనమాట. సో మెడల్స్ టాలీ. Answer D is the correct one. Moving to the next one. Under which operation did the Directorate of Revenue Intelligence DRI seize 24 kgs of narcotic drugs and psychotropic substances in Kerala? Psychotropic substance in Kerala antunadu. That is Operation Chakravyuha. Operation Chakravyuha anamata. Directorate of Revenue Intelligence seized more than 24 cases of narcotics drugs and psychotropic substances in Kerala under this particular operation anamata. Operation targeted international drug trafficking networks operating through the coastal routes and the ports anamata. So DRI functions under manaki ఈ DRI వచ్చేటప్పటికి functions under డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అనమాట. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ కింద ఉంటుంది. అండ్ దట్ ఈస్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. DRI డైరెక్టరేట్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ వర్క్స్ అండర్. సో ఇది డిఆర్ఐ వచ్చినప్పటికి విచ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1957 అనమాట. 1957 హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చినప్పటికి న్యూఢిల్లీ. అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రీమియర్ యాంటీ స్మగ్లింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ. ఇట్ ఈస్ అ ప్రీమియర్ యాంటీ స్మగ్లింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ. ఇండియా ఈ నార్కోటిక్స్ రిలేటెడ్గా ఇండియా ఇంట్రడ్యూస్డ్ మనాస్ హెల్ప్ లైన్ అనమాట. 1933. దట్ ఈస్ ద హెల్ప్ లైన్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ నార్కోటిక్స్ యాక్టివిటీస్. Narcotics drugs are regulated under NDPS Act అనమాట. Narcotics regulated under NDPS
Act 1985. Kerala's coastal line has become a focus area for anti-smuggling surveillance and answer C is the correct one. సో ఇవి టాప్ కాన్సెప్ట్స్ మనకి. ఆపరేషన్ చక్రవ్యూహ, డిఆర్ఐ యాంటీ డ్రగ్ ఆపరేషన్, యాంటీ స్మగ్లింగ్ అనమాట, యాంటీ స్మగ్లింగ్. అండ్ ఏషియన్ 20 అథ్లెటిక్స్, ఇండియా ఓన్ 19 మెడల్స్, 10 గోల్డ్ కదా, 10 గోల్డ్ మెడల్స్ దీనిలో. సింగపూర్ ఓపెన్, సాత్విక్ అండ్ చిరాగ్ ఛాంపియన్స్, ద ఫస్ట్ ఇండియన్ డబుల్. So Odisha semiconductor project 31,600 crores facility. FAO former Walluvan FAO recognized one. FAO award. Gujarat Lions babesia infection valla chanipovam. First ULV developed a special economic zone. ED restructuring approved by Finance Ministry. Rare dragonfly rediscovered after 1914. And Nausena Shaurya Vatika, that is inaugurated by Rajnath Singh. CSR compliance, that is ZCZP instrument. That's a part. Ivi manaki MCQs, then we will discuss some more in the coming session. Thank you and good day.